19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുകയുണ്ടായി. അന്ന് നിന്നിരുന്ന ജാതീയ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇന്നിപ്പോൾ കാലമൊക്കെ കുറേ മാറി, കുറേയേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. കുറേയേറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കേരളം വിടുന്നത് എന്ന്. ലൈഫ് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വലിയ രാജ്യത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നാട്ടിലെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈഫ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വെളിയിലെ ഏത് കൺട്രി ആയാലും. എന്താണ് അക്കാഡമിക്സും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ എന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ there, the part time jobs, if it is part time or full time, we have more job opportunities available there. ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലംബറിന്റെ പണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീനിങ് ഡ്രൈവർ എന്ത് ജോലി ആയാലും നാട്ടുകാർക്ക് അതിനോടൊരു പുച്ഛമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുന്നു, സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആവുന്നു, കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുന്നു. അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പെയ്ഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പം പെൺപിള്ളേർ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു ഇന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല, നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. ജോലിയില്ലായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നല്ലൊരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാൾ പോലും പുറത്തേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ കുടിയേറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഓരോ വർഷവും വെളിനാടുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് ഈ 2.5 ലക്ഷം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടൂടെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടു. ഏകദേശം 4 വർഷമായി കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള ഒരാൾ താമസിക്കുന്നു. അയാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ്, അയാളുടെ ഗേൾഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിരോധാഭാസം, അതായത് ചില ആൾക്കാർ കേരളം വിട്ടു പോകുന്നു, ചില ആൾക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 സൈഡ് നമുക്കറിയണം. അദ്ദേഹത്തിനോടും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. So what are the swearing words you learned so far? Can I actually say them? Why not? One of them, it's actually I can funny. edit it if you want later. No, don't delete it. It's actually quite funny because it was kids that actually showed me these words. Kids, Really? not adults. Kids. All right, so like words like nine the mooney, nine the mooney, nine the mooney. You know, it was kids, man, in school said, say it, nine the mooney, and I didn't know what it was, and I said it, and everyone's like, I was like, oh my god, they actually. I bet you don't even know my name, but that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about, like. So my name is Joel Richard Williams. I am from Gibraltar. I am 32 years of age, and I've been living in India for the past 6 years, in Kerala for the past 4 years. Hey boys, listen up. Count. 1, 2, 3, 4, 5. I came here, I think it was September, October 2016, can't remember correctly. And like a day or two after I arrived, the president or the prime minister, I think it's prime minister, president, I don't know, of the country. Right. Prime Minister Narendra Modi. He demonetized the whole country. So my bank account could not be opened. And I only had like $100 in my pocket because I sold everything back home. That's about 10,000 Indian rupees. 10,000 rupees, and I sold everything back home. I like sold the car and left the house and everything, and so it was like I only have $100 in my pocket. I cleared all my loans, and I was thinking to myself, okay, now what on earth do I do? I only have this amount of money, and my bank account could not be open for the next 6 months. So imagine surviving as a foreigner in India, in a foreign country, like foreign people, foreign food, foreign culture, foreign environment, with just 10,000 rupees in your pocket for like 6 months. So at the end of the 6 months, I got all my salary, so all in one go, which was fantastic, great. But for like 6 months, it was a bit of a hassle. How did you survive? I mean, in terms of daily stuff, like getting food and all that kind of stuff. For example, where I worked, it used to be like a school, like a college university campus. So we had the meals provided for us, and everything was provided for us. But the meals were all giant meals. Imagine a foreigner coming to India. I eat beef, I eat chicken, I eat all kinds of stuff.
and then it's a giant university, right, called Sanjay Godawat Institute in Kolhapur, in the middle of nowhere, middle of a highway, in the middle of nowhere, and all they served was vegetarian Jain food. So for 6 months, that's all I had, because I had no money on me. So you missed all the meat. And, I missed everything: the meat, the chicken, the you know, the typical stuff that I wanted to eat. Yeah. But at the end of the day, you know, it was worth it because I got a good experience in that area, made a good long life friends, and it was just a good experience. But it was a, you know, it was a tough beginning coming here. People think, oh, you just come over here, you have everything laid out for you. It's So not what was like your take on from that experience? obviously that you need backup, money as a backup. You know, don't just get and spend. You need money as a backup. You need to have some sort of accumulated wealth to have. But the most important take is that I can survive. You know, that survival instinct kicked in, and you know, I just managed to survive. And there are more interesting stories because after 6-7 months, the company shut down the academy in that area, and I was given a ticket to go back home. After 6 months, 7 months, I got my salary, and like the month after, they shut down the academy there, for whatever reason it was, and I got a ticket to go back home. So I was back in Mumbai, and I had the flight ticket in my hand. I was sitting in Mumbai airport. I was sitting in the airport waiting to go back home, and I thought to myself, you know what, screw this. I don't want to go back home after 6-7 months, a failure. I wanna see what I can do. So I had like 60,000-70,000 rupees in my bank account. I thought if I can extend that a bit longer, I can be here for like a month, 2 months. You know, I can do a few things. I can network a little bit, and maybe I'll be lucky enough. If not, then I don't know how I'll get back. So I took a risk. I literally tore the ticket out. I went to a hotel in the middle of Mumbai. A week later, I was in Pune. And a week after that, I was in Kolhapur again, and I've been offered a job as a football coach in a university there, a different one. So I took that up. That kept my economy, my economy moving. It's not all about the money and all that. For me, it's about the quality of life. And the quality of life in Chandigarh compared to Kerala is non-existent. The quality of life in Kerala is fantastic. After being here for 4.5 years. And So you've been here for the past 4.5 years? 4.5 years, Wow. yeah. In April next year, it'll be 5 years already. Main point was because obviously I'm a football coach, right? And Kerala has a passion for football that is unrivaled around India. Maybe Kerala and Kolkata are the two hubs of football in India. So football is like a religion for Keralites, which is amazing. The kind of peace that you can find here, the trees everywhere, the coconut groves, and it's just nature here in Kerala is sublime. It's called God's own country for a reason. Hi. There is a trend going on in Kerala whereby lots of people who were Keralites, they wanted to leave from Kerala, especially, you know, people in younger generation. So they just want to go abroad, like UK, Canada, Australia, etc., to settle down there. So having lived in Kerala for the past 4 years, do you have any specific message to those people? And what should they consider before they move to other places like Western countries? Yeah, consider that the grass is not always greener on the other side of the wall. Yeah. There's going to be hardships everywhere else you go. Like if you go to the UK, if you go to the US, Canada, there's always going to be different issues that you're going to face. Maybe not the same issues that you face here in India or in Kerala, but there's always going to be different kind of issues that will pop up. Like I said, the grass is not always greener on the other side. And Kerala is such a beautiful place. I've been living here for the past 4.5 years already. So, you know, myself, whenever I have to go back to Europe or something, I really feel out of place now because I'm so used to being here in Kerala. That's one of the things that you're going to find, that you might feel out of place, you might feel homesick because the food is not going to be the same. They're not going to be serving you traditional Malayali food everywhere you go.
You know, you're not going to have your appams and your idlis and your dosas everywhere you go. So that's going to be something that you're going to consider. You know, you're going to be missing those things. Yeah. So And also one of the most important thing people say, one of the most important excuse people say, there is not enough money I can earn in Kerala or I can survive in Canada. yeah, I mean, comparisons are not the best thing. Like, I mean, I could be earning much more money in Europe, but I just love being here because of the peacefulness, the serenity, the atmosphere, the ambience. It's just, you know, those things money can't buy. And everything is not about money. That's my view at the end of the day, I guess. So, you know, as long as you have a nice, you know, you have a roof over your head, you have food to feed yourself, you have water, you have all these things, then Live in your means, isn't it? the rest is just a luxury. Yeah. So if people only want luxury, then, you know, do whatever you have to do. But if you just want to have a good life, in Kerala you can also have that. So, guys, that's my advice for those that want to leave. So, yeah. Thank you, Joel. You sum up in an easy way for people to understand. Cheers So, for that, Shafi. Thank you so much for the vlog. അപ്പോൾ ടൈപ്പിൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നമ്മൾ പുതിയ നല്ല കണ്ടന്റുമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്. ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ മകൻ്റെ കോച്ചും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയൽ ഫോർ സ്പെൻഡിങ് യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം Cheers, man. for us. Cheers. Thank you. Cheers. And see you again. We will definitely see you. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കണ്ടു. കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു, കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു, അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു അക്കരെ പച്ചയല്ലേ, എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് ഞാനിത് വിടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളം വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കേരളത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ്, ഞാൻ കേരളം വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടെ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കേരളം മനോഹരമാണ്, കേരള ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, ആൾക്കാർ വണ്ടർഫുള്ളാണ് എന്നൊക്കെ. ലെറ്റ്സ് കമൻറ്റ്, നമുക്ക് നോക്കാം, എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കട്ടെ, എന്താണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ടൈപ്പിലേക്ക് വരുന്നവരേക്കും വണക്കം. Joel, we talked about various positive things about Kerala. Now I just want to know, obviously you lived here for the past 4 years, so what are the things you have found unpleasant or not so good in Kerala? It's not Or as, what are the things which we can improve in Kerala, do you think? it's not as much as unpleasant. It's just little things that obviously, you know, not just in Kerala, but I guess in India and, you know, as a whole, like the timekeeping and people keeping to time, they're not keeping time. I'm British. I'm from Gibraltar. I like everything on a schedule, you know. And here in India in general, there is no schedule. Everything is like people wing it here all the time. We say like we meet at 12 o'clock and then we start our journey at 12 o'clock. Yeah, no, I like to joke around and say, it's IST, Indian Standard Time. When they say 12 o'clock and they appear at 12:30, it's because it's IST, right? Indian Standard Time. Of course. But that's one of the things that irks me about not just Kerala, but about India in general. But you know, you get used to it. At the end of the day, you have to manage it. You have to. It's cool. It's not a life-threatening thing. The other thing, obviously, the rubbish. There's a lot of rubbish everywhere. That's one of the things that has to improve. There's a lot of pollution in regards to the rivers, and a lot of pollution, a lot of rubbish that's just thrown out and not properly disposed of. So that's one thing that I particularly don't like. We have lots of natural, beautiful places and lots of Exactly. natural resources, but we don't maintain and Don't preserve care those for it. things. That's We one of don't the things exactly. I don't understand, because if you had the beauty that you have everywhere else in the world, then you know it will be taken care of a bit better. But you know, that's one of the things that I would say is has to improve here in